все сядут там? Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо огромное, что вы сегодня пришли к нам. Нашу пресс-конференцию, конечно, мне хотелось бы начать, как это делают, наверное, на боях великих, когда говорят «Ladies and gentlemen, Джефф Монсон». Я передаю слово Егору. Егор – это Altai Palace Fight, который расскажет, зачем Джефф Монсон у нас здесь, что у нас будет за мероприятие и вообще миссия Altai Palace Fight. Здравствуйте. Так вот, пресс-конференция у нас получилась достаточно. Горный бизнес давно не имеет никакого отношения к преступности, ко всем этим вещам. Мы поддерживаем спорт, мы поддерживаем молодежь, развиваем различные направления, искусство, музыка. Это всего лишь часть событийного туризма, и Altai Palace Fight – одно из направлений нашей деятельности. И вот Джефф Монсон будет являться одним из соучредителей этого направления. Планируется первое мероприятие 11 августа на территории казино Altai Palace. Это серия из 8 боев, главный бой вечера между Россией и Бразилией. И в дальнейшем мы планируем проводить данное мероприятие по всему региону с периодичностью 2-3 месяца. Вот. Основная идея примерно такая, что хотел бы сказать о мероприятии. Егор, сегодня Джефф Монсон в каких мероприятиях принимает участие? То есть далее какая программа? Озвучьте, пожалуйста. Сегодня мы едем спортивный клуб, если не ошибаюсь, Темп называется он. Там пройдет мастер-класс на Джефф Монсона, также пресс-конференция небольшая, автограф-сессия и футбольный матч между командой спортсменов и командой подростков, проблемных подростков. Вот. И Джефф выступит в роли капитана футбольной команды проблемных подростков, чтобы поддержать молодежь и всячески их подначить начать заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Но Барнаул – это не единственная, да, точка на карте. Джефф Монсон далее куда отправится? Вчера мы были в Новокузнецке, сегодня в Барнауле, завтра мы едем в Новосибирск, и послезавтра мы едем на Алтай, на территории Altai Palace. Пройдет начало фестиваля Altai Palace Fest. Джефф Монсон будет один из персон, кто откроет этот фестиваль. И 7 числа в субботу выступит Иванушка Интернешнл, мастер-класс от Монсона и трансляция 1/4 финала по футболу. А, Егор, еще можно немного подробнее о бое, который будет в августе на территории Altai Palace? Давайте, наверное, как генеральный продюсер я на этот вопрос отвечу. Да. Это больше, наверное, меня касается. Я добавлю к сказанному Егором то, что генеральной линией продюсерской группы Altai Palace Fight является, помимо организации боев номерных на территории Сибири, также и мы несем социальную нагрузку на себе. Это развитие спорта, в том числе развитие детского спорта в регионе. Каким способом мы это собираемся сделать? Это мы проводим номерные турниры, в которых будут участвовать совсем начинающие и молодые бойцы в том числе, помимо уже знаменитых и чемпионов, скажем так, которых знают во всем мире. Это будет большие бойцовские шоу,
в андеркарде, соответственно, будут выходить и драться начинающие бойцы. Джефф, как профессионал в своем виде спорта, в ММА, будет просматривать молодых перспективных проспектов. Соответственно, мы будем подписывать с ними контракты и промоутировать на территории Российской Федерации и на территории других международных промоушенов, известных, о которых вы, наверное, все знаете. Это UFC, Bellator и есть еще ряд крупных организаций. Вот такова наша задача на сегодняшний день. Что касается именно Altai Palace Fight, это отдельное юрлицо, отдельная организация. Базой является, соответственно, комплекс Altai Palace. Также мы имеем представительство в Москве. Известно уже, кто у нас будет на противостоянии в августе? Да, у нас международный бой. Это от России сибирский парень Дмитрий против бразильского чемпиона мира по джиу-джитсу Серджио Креатор Каруза. В общем-то, знаменитый боец. Достаточно, это должен быть получиться действительно интересный бой. Это будет чемпионский бой. 5 раундов по 5 минут. Соответственно, за первый пояс по версии APF Altai Palace Fight. Да, можно. Коллеги, давайте мы перейдем к вопросам. В порядке очереди поднимайте руку, представляйтесь и задавайте свои вопросы. Да. Алексей Кучеров, «Комсомольская правда», вопрос на Джеффу. Очень интересно узнать, какое впечатление на Джеффа произвело Одесский край, какие встречи уже случились и вообще какие целые эмоции. Спасибо. What do you think about Altai and all about region? What do you see? What do you see already? What do you think about? Красивее. It's very beautiful here. Altai reminds me of my hometown in Seattle. Beautiful mountains, trees, bears, everything. Fresh air, all the things that remind me of growing up at home. So I like this region very much. Мне очень нравится наш регион, ваш регион, не ваш взгляд, а очень напоминает мой родной дом, воздух, природа. И мы уже не раз этот вопрос слышали, ему здесь очень нравится. Русская природа мне по душе. Егор, будьте добры, микрофон можно вот к Джеффу черный? Да, спасибо. Следующий вопрос. Правда. Говорят, что в Сибири и в Одесском крае, в частности, самые красивые девушки. Вам здесь кто-нибудь понравился? Вообще считаете ли, что это действительно так? What do you think? Do people think in Siberia there are very beautiful girls in Russia? I see many beautiful girls here in Siberia, like right now. So, Видел много красивых девушек, особенно сейчас. Yeah, I think this press-conference best of one. yeah, these are all women. This is women. Только девушка. Следующий вопрос. Александр Сашев, телеканал Алтай. Вот вы собираетесь играть в футбол с проблемными подростками, как оцените свои футбольные навыки? Сокер, как его называем. Today evening you will open the soccer championship. How do you feel? Do you like the football? How you are playing? Good or not? Yeah, I played football when I was younger. So I enjoy playing more than I enjoy watching. So it'll be. I haven't seen a game in a while, so it'll be nice for me to visit the Altai, the opening of the football game tonight, and it's big. Obviously, with the World Cup going on in Russia, it promotes football very much, and more importantly, it promotes sport for everybody, especially for kids being interested in sport. Он любит футбол. Когда он был молодым, он играл в футбол. Больше он любит, говорит, что играть, чем смотреть на футбол. И он с радостью откроет это соревнование.
Но отметил, что очень важно развивать спорт, неважно какой это спорт, в том числе футбол, и он с радостью наблюдает и чемпионат мира, который происходит сейчас в России. За продолжение темы хочется задать вопрос Джеффу. Наверняка смотрели матчи сборной России, какое впечатление производит игра сборной России, и как далеко наша команда может зайти на домашнем чемпионате? You already saw how the Russian team play football in this championship. What do you think about the game of Russian team? And what do you think how long they will play? How many games? I think, like everybody, I'm surprised that they beat Spain. That's a very big. I think the biggest win since 1970, maybe. Are 50-50, which is very good for Russia in soccer and football. Ну, Джефф говорит, что он очень сильно удивлен, как и все мы, то, что мы выиграли Испанию. Вот, что он говорит, ну, отметил, что это крупнейшая победа со времен СССР, как бы, сколько мы 32 года не уходили, да, из группы. И он, как и все, мы будем верить в чудо, что шансы есть у всех. Я от себя добавлю, что не надо болеть. Я был, не знаю, как Джефф, я был уверен, что мы Испанию выиграем. Не знаю почему. Ну так все сейчас говорят. Я тоже был уверен. Я было чувство. Так, у нас вот есть юный корреспондент. Здравствуйте. По образованию я психолог. И хотела бы работать. Можешь повторить конец, пожалуйста? Как вырастить Чемпион. чемпион? You have any rules how to grow the champion? That's a good question. The psychology is with helping children, and it really doesn't help me in my fights. What I learned over the years is that the thing that makes you a champion is to not stop when you lose, because many times I've been injured, many times I've lost, many times I have bad practice or I lose a fight and I want to quit. But if you want to become champion, you have to realize that you're going to lose sometimes, and you have to keep getting better and try to learn from your mistakes. So my advice to young people is you're going to lose, but if you keep trying and not stop when you lose, then you can become champion. Но основной совет Джеффа в том, что всегда вставать, всегда продолжать тренироваться, всегда продолжать заниматься спортом, и это главный путь. Потому что стать чемпионом тебя лично. Никогда не останавливайся. Ты очень рада болеть с игру. Вот к вопросу о психологии. Вы когда-нибудь планировали вернуться, собственно, к профессии? Do you have any plans to come back to your psychology career? No. I want to get I want to use some of the psychology, but not for as a psychologist, but I'd like to get into politics. And the reason I want to get into politics is because I want to help children. I want to make many activities for kids, especially in Siberia, when maybe there's not the opportunities. And I want to use my training in psychology to help me in politics with helping dealing with people. But my goal is just to make many people help me. So now it's my turn to help other people.
Джефф не планирует становиться психологом после окончания спортивной карьеры, но планирует использовать эти навыки. Основная его цель сейчас пойти в политику для того, чтобы помогать детям, развивать спорт. И это сейчас для него приоритетная задача. И он считает, что много людей в свое время помогло ему, и теперь его время помогать окружающим, в первую очередь для него важно детям. Он всегда это отмечает, когда вот мы готовим пресс-конференции, мастер-классы, всегда его основное требование, чтобы было побольше детей, потому что ему намного приятнее работать, как он отметил, что дети – источник энергии, и не то чтобы он энергетический вампир, да, но это его подначивает, я думаю, это ему помогает очень сильно, он с радостью. Да, Крым. Сибирская медиагруппа. Скажите, а с какого возраста можно начинать заниматься определенным видом спорта, чтобы добиться каких-то уже успехов? И с какого возраста Джефф начал заниматься? Когда не поздно? I don't know. I think every person is different. I didn't start until I was 15. So I started late. I think it's important to let every child have opportunities at an early age to do sports, do piano, do chess, do what do they want, what is their interest. And then if it's sport, then give them that chance, the opportunities to play sport, to practice, to do competition. But I don't know that there's an age. I think the child will tell you when they're ready to do it. Он не может точно сказать, в каком возрасте лучше начинать, но это хорошо, когда дети имеют возможность заниматься спортом, искусством, музыкой. Джефф начал заниматься спортом, когда ему было 15. Да, коллеги. У вас очень много татуировок, и вот есть даже символика там России, Советского Союза. Хотелось бы, какую татуировку сделать следующее, и будет ли она тоже связана, может быть, с Россией? What do you plan? What is your next tattoo? And will it have any connection with the Russian culture? That's a good question. No, I'm running out of room to put tattoos. I think my next tattoo will be a quote from Leo Tolstoy, a famous Russian writer, and he says, "The main purpose of being alive is to serve humanity, serve other people." So I like this quote very much, so I'm going to put it somewhere. I don't know where. Он планирует набить себе цитату Толстого, если честно, до конца понял, что он сказал. Я в Толстом не так сильно силен, и в английском тоже. Вот. Но я думаю, что это будет, будет полностью русским. Вообще у нас ситуация такая, что... What is the name of prose of Tolstoy? The name of this prose? It's in, I read it in one of his books. I'm not sure which book. Yeah, I've read like 3 of his books. I'm not sure which one. But it says the main purpose of being a human is to serve other people. Не помню, с какой-то книги цитата, что главное быть человеком. Коллеги, следующий вопрос. Джефф, по вашему мнению, насколько высокий уровень спорта в Алтайском крае? What do you think about the level of the sport in Altai? It's beginning. I think there needs to be more opportunities for sport. I think there's a lot of young people that want to get into sports in Altai area, and I think there's many champions that are going to be from Altai region, but they need the opportunities to do it, to play football, to do jiu-jitsu, to do sambo, what do they want? But they need the chance, the opportunities, the trainers, the gyms, in order to fulfill what dreams they have. So the level is beginning here, but there's a lot of potential, a lot of young people that want it. That's the main thing. A lot of people want to do it, but you got to give them the chance.
только начинает развиваться на начальном уровне на Алтайском крае, но очень много потенциальных чемпионов может выйти из секции Алтайского края. И главное, чтобы у людей было желание, шанс вообще выйти в свет и отмечаю, что у всех есть возможности, в том числе в Алтайском крае. Но все только начинается. Мария. Мария, у нас Медиа, журнал «Автор». Я читала, что перед важным матчем вы красите ногти на медаль. Интересный ритуал, расскажите, пожалуйста, как это, с чего это началось и как это? Сейчас люблю мою painting your nails. Like 15 years ago, I had a very important fight, and my daughter, she was young at the time, and she was painting her nails, and she said, "Daddy, I want to paint your nails," and I said, "No, no, no," and she said, "Yes," and she was 8 years old, so how you can't say no to your 8-year-old daughter. So she paints my nails, and I did the fight and win. So I thought, maybe good luck. So, so now my youngest daughter, she paints my nails before I leave Miami, before I have fight, and so I said, okay. Его младшая дочка перед одним из боев красила ногти себе и попросила его, чтобы он накрасил ему ногти. И он выиграл этот бой, и теперь считает, что это традиция, и при любой возможности, когда он уезжает из дома, из Майами, или перед каким-то важным боем, его младшая дочка красит ему ногти. То есть дочка всегда красит, да. не вы сами? Сейчас ты always daughter, not you. Daughter. Yeah, daughter. But no man ever make fun of me because I have painted nails. Не мужики. А я вопрос задам. А кто выбирает цвет? I like pink. Что он любит розовый. Так, вот у нас есть, да. What was your dream when you was young? My dream was to become an archaeologist and like discover many like hidden treasures from like Egypt and like the Middle East. Хотел быть археологом, исследовать египетские пирамиды, пещеры. В общем, археологом. You still looks like archaeologist. Oh yeah. Like all that goes. Будете ли вы автомобиль? Сразу несколько вопросов про автомобили. На каком автомобиле вы ездите? Сколько у вас автомобилей? И хотели бы поехать в кругосветное путешествие на автомобиле? Are you driving the car? How many cars you have? And you want to go around the world by car? I have one car in the United States. Like I know some people like cars and are excited about cars, but honestly, I don't care about cars. Like I want to travel, but it's not by car. I like hiking. I like being in different places, but to me, a long car ride is like boring. So yeah, I don't care about cars. Which car you have? I have a Acura. У него одна машина в Америке, Acura. Acura. Он не фанат автомобилей, как многие другие популярные люди. Вокруг света он тоже не сильно хочет ехать на машине, потому что это скучно. Девушка юная, второй вопрос. Вы много путешествуете. Собираетесь ли вы написать книгу о том, что видели в жизни? You are traveling a lot, and do you plan to write books about travel? I wrote a book, and it comes out in September in Russia. It's written in Russian, yeah. So Написал книгу, она в сентябре выходит. September 7,
They come out. 7 сентября выходит книга Джеффа. And it's about travel, about people I meet, about fighting, about life. It's many different things. О его жизни, о боях, о путешествиях. Это можешь почитать. Ну, слово путешествие, в какую точку мира был, где есть тот уголок, куда хочется вернуться всегда? Ну, кроме дома, естественно. Which place in the world you always want to come back? Сибирь. Yeah. I mean, I don't want to say Russia or Siberia because I feel like this is my home already. Like Russia is my home. So when you say visit, Just to come back, but not home. yeah, like I feel Russia is my home. Like this is my home now, and hopefully I have a little cabin in Tumen, and I enjoy going there very much. And being like this, beautiful with the trees and the mountains, and it's my favorite place to be. Tumen? Tumen. Тюмень. Он говорит, что Тюмень ему нравится. Говорит, что Россия сейчас для него стала домом, и очень нравится ему Тюмень. Похожая природа. У меня есть, кстати, вопрос. В 2015-м, правильно году, Джефф получил российский паспорт, и вот в одном интервью он говорил о том, что он давным-давно уже русский, да, душой, но вот 3 года с паспортом, что это дало для Джеффа? Возможность передвигаться там? Он вот только получил паспорт. Вот, Недавно. Недавно, да? 12 июня он получил паспорт. То есть только Он вот. подал, в 2015 году он подал только документы на гражданство. То есть новенький паспорт у Джеффа. Хорошо. Да, нет, до этого у него не было паспорта. Он был резидентом. Он был резидентом. То есть можно поздравить Джеффа, что он теперь... Да. She says congratulations for your Russian passport. Спасибо. Да, Клим. Вы партнер казино, как относитесь к азартным играм? Сколько максимум выигрывали, сколько проигрывали, как часто играли? What do you think about the casino and the card games, and are you win or lose some money? I don't play gamble. I'm not. I get too nervous when I gamble. Потому что он не играет, он очень нервничает. I like going to the. It's very dangerous when you Yeah, very high gambling. I like the sauna, the banya, the pool, the other things at Altai Palace that I enjoy. Потому что ему сам себе Алтай Пэлас ему нравится, но играть он не играет, и лучше ему не играть. Известно, что профессиональных бойцов учат не применять свою силу в повседневной жизни на улице. Узнать, есть ли какая-то ситуация в природе, которая бы вынудила Джеффа применить силу на улице этого человека? Usually professional fighters, they are not using the power, but is it possible any case when you have to use the power in the street? I was the last time I was in a fight, I was 7 years old. So my only fights have been in a cage, and I think this is because you can stop fights by using your brain and being respectful. If you're respectful, then people will be respectful to you. So I don't intimidate people. I don't yell at people. I don't threaten people. But I'll also say what I mean. I'm honest, and if I say something, I mean it. And people, I think, respect that. So, but I say it in a nice way, and so I avoid fights. Последний раз он дрался, когда ему было 7 лет. И он дерется только на ринге и говорит, что если ты уважаешь людей, люди будут уважать тебя. И он честен с людьми, но делает это спокойно. И любую ситуацию можно решить мозгами, а не силой. They said you are right. Еще вопрос, да. Говорят, что у вас есть прозвище «Снегодил». Правда ли это? И как вы его получили?
Is it true that your nickname, the Snowman, and how do you get this nickname? Yes, that's true. When I did my first World Championship, nobody knew who I was. I never did anything. I never won a big tournament before, and so nobody expected to win. But every match when I win more, every match I win more. The Brazilians, because I'm white, obviously, they said I'm like a snowball, getting bigger and bigger as the tournament, more confident, and so I became Snowman. На своем первом чемпионате, как мы поняли до этого, тоже обсуждали, что он занимался бразильским джиу-джитсу, поэтому его противники были бразильцы, и он выиграл один бой за другим, и бразильцы прозвали его снеговиком, потому что, во-первых, он был белый, и с каждым матчем он все сильнее и сильнее, как снеговик. Оттуда прозвище появилось. Коллеги, последние несколько вопросов. Александр, скажите, как вы настраиваетесь на бой, получаете победу, и как решаете положение? Есть ли ритуалы? How you were preparing for the fight, how you celebrate the win. And что последнее было еще раз? Есть какие-то ритуалы? And we have a ritual between the fights. I train every day, even when I travel, and so I'm always thinking about my fight. But I used to celebrate when I was young. I used to celebrate my fights with my friends, but now after my fight I only think about the next fight. I don't. Unfortunately, it's sad really, because I don't get excited about winning. I'm just afraid to lose. So after fights, hopefully I win, then I think about next fight, like next day already think about next fight. Готовится, как он готовится? Он тренируется каждый день, так он готовится к боям. Раньше, когда он был моложе, со своими друзьями он праздновал свои победы, но чем становился старше, тем все меньше и меньше он праздновал свои победы и все больше и больше думал о следующем бое. И его это расстраивает, если честно, он говорит, но думает он только о следующем бое, как бы не проверит. И крайний вопрос, вот девушка в первом ряду. Извините за мой английский. Джефф, I think you are just a simple Russian man. You must have vodka in your blood. You must have dance with brown bears, but we haven't bears, but we have vodka, Russian vodka. Can I present you? Thank you. Спасибо большое. Это был не вопрос, это была скрытая реклама, наверное. Thank you. Так, давайте последний вопрос, коллеги. Я вас слышу. Нам на Алтай приезжает очень много туристов. Вы бы привезли свою семью к нам на Алтай? There are many tourists coming to the Altai. Are you planning to bring your family to the Altai? Yes, I'm gonna visit Altai very much. When I made the contract with Altai Palace, I said to them, you have to let me come here when I want and bring my friends or family, and they agreed. So yes, I'm gonna come to Altai a lot. I visited Altai. Now this is my second time, and I had a wonderful time. So I'm excited to be back here. Он второй раз на Алтае, когда он заключил контракт с Altai Palace, он спросил, может ли он приезжать со своими друзьями. Ну, конечно, с радостью будем принимать его семью, его друзей, и говорит, что он обязательно приведет свою семью, обязательно приведет. Ему очень нравится. Спасибо. Еще у нас есть анонс, да? Да, прежде чем завершить пресс-конференцию, мы находимся в Барнауле. Я хочу сказать, что да, 11-го Егор уже отметил, что у нас пройдет турнир на территории Altai Palace. Это будет турнир среди алтайских гор на открытом воздухе, скажем так. Но уже этой осенью
в октябре, в середине октября, мы планируем провести большое спортивно-светское бойцовское шоу уже в Барнауле. Так что приглашаем всех любителей ММА, всех любителей спорта. Джефф будет, соответственно, открывать турнир в Барнауле, как и все наши турниры, принимать активное участие в организации. Всем спасибо за презентацию, за пресс-конференцию. Господа, я понимаю, что сейчас у нас будет небольшая фотосессия. Давайте не будем создавать панику. Все успеют, всем уделим внимание. Как-то в порядке очереди. Хорошо? Спасибо.